సో రైట్, ఓవరాల్గా మనకి రిలేటివ్ మోషన్ ఇన్ టూ డైమెన్షన్ టాపిక్లో యూజువల్గా మనకి జేఈ మెయిన్స్లో మనకి వచ్చే టైప్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఏ స్విమ్మర్ ఇస్ క్రాసింగ్ ఏ రివర్ అక్రాస్ ద రివర్, అంటే రివర్ అండ్ మ్యాన్, లేదా రివర్ అండ్ బోట్, లేదా రివర్ ఎట్లయితే మనకి మ్యాన్స్ లేకపోతే బోట్ ఒక పాత్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుందో అదేవిధంగా విండ్ కూడా మనకి ఏరోప్లైన్ని కూడా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఈవెన్ దో ఇక్కడ రివర్ ఎలా ఉంటుందో విండ్ కూడా అదే రోల్ ప్లే చేస్తుంది. సో వాట్ ఎవర్ వీఆర్ అప్లైయింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఫర్ రివర్ అండ్ మ్యాన్ ఆర్ రివర్ అండ్ బోట్, ద సేమ్ కెన్ బి అప్లైడ్ ఫర్ ఏరోప్లైన్ అండ్ మ్యాన్, ఐఎమ్ ఏరోప్లైన్ అండ్ విండ్. So yeah, so all these three comes under the topics we have called relative motion. సో దీంట్లో అంతా కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, అయితే ఈ రివర్ అండ్ బోట్ కానీ రివర్ అండ్ మ్యాన్ కానీ యూజువల్గా ఇట్లాంటి పదాలే అడుగుతారు మనకి. సో వాటిపైన ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చేద్దాం. లెట్ us సే ఈ సినారియోలో మనకు ఒక రివర్ ఉంది అండ్ వీ నో దట్, సి మన 10th క్లాస్లో మనము అప్ స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ బోట్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ ఇన్ నార్మల్ వాటర్, స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ ఇన్ అప్ స్ట్రీమ్, స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ ఇన్ డౌన్ స్ట్రీమ్, ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసిన తర్వాత మనకి ఒక పాయింట్ గుర్తు రావాలి. ఏంటంటే బోట్ రివర్లో కానీ ఇంకెక్కడన్నా కానీ డెఫినెట్గా దేర్ విల్ బి సమ్ వెలాసిటీ ఫర్ రివర్, స్పీడ్ ఆఫ్ రివర్. ఓకే, సో స్పీడ్ ఆఫ్ రివర్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, అది ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఇక్కడ కూడా మనకు అదే వర్తిస్తుంది అనమాట. సో డెఫినెట్లీ నాట్ ఓన్లీ బోట్ ఆర్ ద మ్యాన్ హూ ఈస్ స్విమ్మింగ్, డెఫినెట్లీ రివర్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ స్పీడ్. సో దట్ స్పీడ్ విల్ కాల్ ఇట్ యాస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ రివర్. ఓకే, రివర్కి కూడా వెలాసిటీ ఉంటుంది. ఆ వెలాసిటీని ఏమంటామంటే మనము వెలాసిటీ ఆఫ్ రివర్ అంటాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్, ఆర్ నార్మల్గా వెలాసిటీ ఆఫ్ రివర్ అంటాం. ద సేమ్ వే we got velocity of man or boat, velocity of man boat కూడా మనకి ఉంటుంది అనమాట. సో ఇవి రెండు ఉంటాయి. అయితే డెఫినెట్లీ సి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ పాత్లో మనం వెళ్తున్నాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ మూవింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, సో మిమ్మల్ని గట్టిగా ఒక గాలి తోసినప్పుడు లేదా ఒక గట్టిగా విండ్ వచ్చినప్పుడు, సో వీ కెనాట్ మూవ్ ఇన్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్. సో వీ విల్ డెఫినెట్లీ డీవియేట్. సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. విల్ గెట్ డిఫ్లెక్టెడ్. సో దట్ డిఫ్లెక్షన్ కాసెస్ డ్రిఫ్ట్. అంటే మనం స్ట్రైట్గా వెళ్తే ఒక పాయింట్ చేరుకుంటాం, బట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ డిఫ్లెక్షన్ విల్ గెట్ డ్రిఫ్టెడ్ టువర్డ్స్ సమ్ అదర్ పాయింట్. సో ఆ డ్రిఫ్ట్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దట్ విల్ ఆల్సో ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. సో ఓవరాల్గా ఇక్కడ మనకు కొన్ని పదాలు కనిపిస్తాయి. ఒకటి ఏంటంటే నేను రాస్తాను టర్మినాలజీ, వాట్ విల్ సీ అంటే, so we are going to discuss about velocity of a river with respect to ground or with respect to some other person, whatever it may be. And the same way velocity of boat or man, and we'll also get the drift. So all these things we have to discuss in this topic. Now let us say we have a river flowing across this thing. Okay, now definitely if a river is flowing, definitely it must be having, or it must be possessing some velocity. In this case we will take the velocity as some 3 km/h. So velocity of river is equal to 3 km/h. Okay, in this direction the river is flowing in this direction. Okay, now assuming a boat starts from a point A, okay, assuming a boat starts from point A, it has to cross the river. So usually boat has to cross from one point to other point of the river. So it has to cross the river and it starts moving perpendicularly. Okay, it starts moving perpendicularly, and the velocity of boat, okay, let it be some 4 km/h.
velocity of boat will be 4 kilometer per hour, and it has to reach this point. It has to reach this point. Okay, and it has to reach this point. Now అజ్యూమింగ్ యు ఆర్ ఇన్సైడ్ ద రివర్ అండ్ అబ్జర్వింగ్ దిస్ పర్సన్, ఇక్కడెక్కడో మనం కూడా రివర్ పక్కన, ఐ మీన్ ఆ బోట్ పక్కన మనం దాంకో ఉన్నాము, ఇలా ఉన్నాం మనము. ఓకే, సో ఒక ఎట్లయితే సై సినిమాలో విలన్లు వచ్చినప్పుడు హీరో బ్యాచ్ ఉంటుంది కదా, రగ్బీ ఆడే బ్యాచ్, వాళ్ళ నితిన్ బ్యాక్ సైడ్ ఉండే బ్యాచ్, వాళ్ళందరూ కూడా భిక్షు యాదవ్ వచ్చినప్పుడు దొంగలు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఏవైతే ఈ ఆవులు అని నీళ్ళు తాగుతాయి కదా, ఆ తొట్టులో నీళ్ళలో కింద కనపడకుండా పనుకునేస్తారు కదా. సో ఆ విధంగా మనము ఇదొక పాకిస్తాన్ బోట్ అనుకోండి, ఈ పాకిస్తాన్ బోట్ని మనము చేస్తున్న లేకపోతే ట్రేస్ చేస్తున్న ఒక ఇండియన్ సిబిఐ ఆఫీసర్ లేకపోతే సంథింగ్ రా ఏజెంట్ అనుకుందాము. సో ఇలాగ మనము ఈ నీళ్ళల్లో వాళ్ళకి కనపడకుండా సో మనము ఆ బోట్ ఎలా పోతుందో కూడా మనము అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. సో అయితే మనం ఈ నీళ్ళల్లో ఉన్నాం అనమాట. ఓకే, సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, సో ఎల్లో కలర్ పర్సన్ ఉన్నారు కదా, సో ఇతను రా ఏజెంట్ 1. మనం ఘాజీ మూవీ చూసుకున్నాము కదా, సో ఘాజీ మూవీ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఉండే పర్సన్ వచ్చేసి నాకు రానా అనుకుందాము. అదే పర్సన్ నాకు ఇంకో పర్సన్ ఉంటాడు, అదే ఘాజీ మూవీలో ఇంకో ఫేమస్ పర్సన్ ఉన్నాడు అతుల్ కులకర్ణి అనేసి, అతను కూడా సమ్ నేవీ ఆఫీసర్ అనుకుందాం. ఓకే, అయితే వీళ్ళిద్దరు క్లాష్ వస్తుంది. సో దెర్ ఇస్ అ క్లాష్ బిట్వీన్ దిస్ రానా అండ్ కులకర్ణి. ఓకే, సో రానాకి కులకర్ణి క్లాష్ వస్తుంది. ఏ ఇష్యూలో క్లాష్ వస్తుందంటే అది మనం కనుక్కోవాలి, మీరు చెప్పాలి ఇప్పుడు. సో రానాకి కులకర్ణికి ఒక ఇష్యూలో క్లాష్ వస్తుంది అన్నమాట, గొడవ అవుతారనమాట. ఎందుకంటే రానా ఏం చెప్తున్నాడంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్ ఏవైతే ఉంటుందో అది ఎగ్జాక్ట్ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు అక్రాస్ ది రివర్, అంటే రివర్కి ఎగ్జాక్ట్ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది రానా చెప్తున్నాడు. వెరాస్ కులకర్ణి ఎవరైతే బయట నిల్చుకొని చూస్తున్నాడో అతను లేదు, అది ఎగ్జాక్ట్ పర్పెండిక్యులర్ పోవట్లేదు, డీవియేట్ అవుతానని చెప్తున్నాడు. సో నౌ టెల్ మీ హూ ఈస్ కరెక్ట్. సో ఇన్సేపు విన్నారు కదమ్మా, స్టోరీ విన్నారు కదా. సో నాకేంటంటే ఒక రివర్ ఉంది, ఆ రివర్ ఫ్లో పోతుంది. సో ఆ రివర్ కొంచెం వెలాసిటీ ఉంది. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ రివర్ విల్ బి 3 km/h. అయితే ఆ రివర్ని దాటడానికి మనకు ఒక బోట్లో అయితే వెళ్ళాం మనం. వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్ వచ్చేసి మనకి 4 km/h. సో ఆ బోట్ వచ్చి యాక్చువల్గా పాకిస్తాన్ బోట్ అనమాట. సో ఘాజీ సబ్మెరైన్ అనుకుందాము. సో ఆ బోట్ని మనం తెలియకుండా మనం చేస్తున్నాము. సో రానా ఏం చేశాడంటే మన ఇండియన్ సబ్మెరైన్ నుంచి బయట దూకేసి నీళ్ళలో ఈత కొట్టుకుంటూ ఆ బోట్ని చూస్తున్నాడు. సో అతను చూసిన పాయింట్కి బయట నిలుచుకున్న ఇంకొక నేవీ ఆఫీసర్ ఎవరైతే అతుల్ కులకర్ణి ఉన్నాడో అతను చూసిన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి కొంచెం డిఫరెన్స్ అయితే వచ్చింది. ఆ వచ్చిన వల్ల వాళ్ళిద్దరికి గొడవ అయింది. అతనేమో వాకీ టాక్లో ఇదేమో ఎగ్జాక్ట్ పర్ఫెక్ట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది చెప్తున్నాడు. మనం ఘాజీ మూవీలో చూసినప్పుడు కూడా వాళ్ళు కోఆర్డినేట్స్ కూడా నోట్ చేసుకుంటారు. సో అదేవిధంగా రానా ఏం చెప్తున్నాడంటే ఎగ్జాక్ట్ పర్ఫెక్ట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది చెప్తున్నాడు. బట్ కులకర్ణి ఏమో లేదు, పర్ఫెక్ట్ డైరెక్షన్ మూవ్ అవ్వట్లేదు, అది కొంచెం డీవియేట్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. సో నౌ టెల్ మీ హూ ఈస్ కరెక్ట్. సార్ ఇద్దరు కరెక్టే, ఎందుకంటే వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ డిఫరెంట్. ఇద్దరు కరెక్టే, ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. ఎందుకంటే సి వెన్ వీఆర్ సీయింగ్ బోట్ ఇన్సైడ్ ది రివర్, సో ఇన్సైడ్ ది రివర్ మనకి బోట్ ఎగ్జాక్ట్ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ మూవ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది అనమాట. బికాస్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ డిఫ్లెక్టెడ్ బై ది వెలాసిటీ ఆఫ్ రివర్. అంటే ఇలా స్ట్రైట్గా పోవాల్సింది ఇలా పోతుంది. బట్ మనం కూడా రివర్లోనే ఉన్నాం కాబట్టి ఆ డిఫ్లెక్షన్ మన పైన కూడా అప్లై అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు సో నేను స్ట్రైట్గా వెళ్తున్నాను, ఓకే, డెఫినెట్గా పెద్ద గాలి వచ్చింది, డీవియేట్ అయినాను. అయితే నా పక్కన ఇంకోటినాడు, వాడు అట్లే ఉండిపోతాడా? విండ్ ఎఫెక్ట్ పడుతుంది కదా. సో వెన్ వీఆర్ ఇన్ ద సేమ్ మీడియం, either it may be wind or it may be water, so when we are in the same medium, so both will have same kind of experience. So definitely గా రానా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ప్రకారం ఏంటంటే boat is exactly perpendicular to the river. అండ్ కులకర్ణి ఎవరైతే నావీ ఆఫీసర్ ఉన్నారో హీ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. బయట నుంచి చూసినప్పుడు దెర్ విల్ బి నో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ వాటర్ కదా. సో హీ థింక్స్ దాట్ బికాస్ ఆఫ్ ది
డిఫ్లెక్షన్ కావచ్చు, రివర్ వెలాసిటీ వల్ల కావచ్చు, ద బోట్ ఈస్ బీయింగ్ డిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ సమ్ అదర్ డైరెక్షన్ అండ్ దట్ డైరెక్షన్ విల్ బి టువర్డ్స్ లైక్ దిస్. ఇలా డిఫ్లెక్ట్ ఉంది ఎందుకంటే రివర్ ఇస్ మూవింగ్. రివర్ అనేది బోట్ని ఇలా తోసేస్తుంది. డెఫినెట్గా బోట్ ఇలా వెళ్ళాలనుకుంటుంది. సో వెన్ ద బోట్ ఈస్ గోయింగ్ స్ట్రైట్, ద బోట్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు గోయింగ్ స్ట్రైట్ అండ్ రివర్ ఇస్ పుషింగ్ ఇట్. అప్పుడేమవుతుంది, నాకు ఒక పాయింట్ కాడికి వెళ్ళాల్సి ఇంకొక పాయింట్ కాడ వెళ్తుంది అనమాట. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రీచింగ్ a point A dash or point B, it will reach B dash. So instead of reaching, ఒక సెకండ్ erase చేస్తాను. So instead of reaching point B, it will reach B dash, and this distance B dash is known as drift, and this distance B dash is known as drift. చాలా ఇంపార్టెంట్. సో డ్రిఫ్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ పాత్ ఆర్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ డెస్టినేషన్. Okay, now we have to find that, for example, assuming the width of river, assuming the width of river as 16 kilometers. Okay, assuming the width of river as some 16 kilometers. So we have some two questions. One is we need to find the total time taken by the boat to reach from point A to point B. And point A to point B and చెప్పకుండా కూడా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే నేను the total distance taken by the boat, the total time taken by the boat to cross from one point to other point. So I'll let the question here. So this is the first question. What is the total time taken by the boat to cross the river? And the second question is, what is the drift? Or we can say, yeah, ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్కి రీచ్ అయింది కదా. సో వాట్ ఇస్ ద డ్రిఫ్ట్ ఎంతో కూడా మనం కనుక్కుంటాం. Now see, here we have to use the concept of relative velocity. Relative velocity అంటే క్లియర్గా చెప్తాను చూడండి. Now in the previous class when we are discussing about the rain and umbrella problems, so there also we have discussed about the relative velocity concept. Now here when we are talking about velocity of river, it means that velocity of river with respect to ground. Velocity of with respect to ground is given as 3 kilometer per hour, and velocity of boat with respect to ground is given as 4 kilometer per hour. Velocity of boat with respect to ground is given as 4 kilometer per hour, and we need to find the time taken by the boat to cross the river. Now tell me, here we have to write the relative velocity of boat with respect to river. Unless otherwise, without finding the relative velocity of boat with respect to ground, with respect to river, we cannot solve the problem. Okay. Now see here. Velocity of boat with respect to river will be velocity of boat with respect to ground minus velocity of river with respect to ground. ఇది మీకు మొన్న చెప్పాను అనమాట. ఎలా అంటే సి ఇట్స్ లైక్ వెక్టార్స్లో మనకి ఇది యాక్చువల్ బిలాంగ్స్ టు వెక్టార్స్ టాపిక్. ఇది వెక్టార్స్లో మనకి వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఏబీ బార్, ఇది ఒక చిన్న ఇంపార్టెన్స్ చూడండి. ఏబీ బార్, వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఏబీ బార్, ఇట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఓబీ బార్ మైనస్ ఓఏ బార్. మనకి టాపిక్ ఉంటుంది అనమాట. సో వీ హ్యావ్ టూ పొజిషన్ వెక్టర్స్ ఓఏ బార్ ఓబీ బార్ ఇలా ఉందనుకో, టూ పొజిషన్ వెక్టర్స్. ఓకే, we have two position vectors, one is OA bar and OB bar, and to find AB bar, so AB bar
AB bar is given by OB bar minus OA bar, or any vector can be written as the difference of two position vectors. Okay, it is obtained by using the triangle law of vectors. So ఇవన్నీ మనం పక్కన పెడితే, so if you want to find velocity of boat with respect to river, velocity of boat with respect to river, it will be velocity of boat with respect to ground minus velocity of river with respect to ground. Now ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనకి ఇచ్చిన వాడు వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్ విత్ రెస్పెక్ట్ రివర్ ఇచ్చింటాడు. ఓకే, వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రివర్. నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. అంటే బోట్ని మనం అవుట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే ఎలా ఉంటుంది? బోట్ని ఇన్సైడ్ నుంచి చూస్తే, రివర్ నుంచి చూస్తే అది 4 km/h పోతున్నట్టు కనిపిస్తుంది. బట్ వాట్ ఈస్ ద సినారియో వెన్ వి అబ్జర్వ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది అవుట్ సైడ్? ఎలా అంటే బోట్ స్ట్రైట్గా వెళ్తుంది అనమాట. సో నేను బయట నుంచి చూసినప్పుడు నాకు బోట్ స్ట్రైట్గా వెళ్తుందా లేదా డిఫ్లెక్ట్గా వెళ్తుందా అంటే మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసాం. సో డెఫినెట్గా మనకు బయట నుంచి చూసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే రివరు మూవ్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది, బోటు మూవ్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది. అలా కాకుండా మనము బోట్లో ఉండి పక్కన అబ్జర్వరు రివర్లో ఉంటే, సో ఇద్దరికి రివర్ అనేది ఒక స్టేషనరీ మీడియం అవుతుంది. సో వెన్ వీఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఎ బోట్ అండ్ ది అబ్జర్వర్ ఇస్ ఆల్సో మూవింగ్ ఇన్ ది రివర్, బోటు రివర్లో ఉండి అబ్జర్వర్ రివర్లో ఉంటే ఇద్దరికి రివర్ అనేది ఒక స్టేషనరీ మీడియం అయిపోద్ది. సో దెన్ దెర్ విల్ బి ఎనీ పెద్దగా మనకి రివర్ బోట్ పైన ఏ ఎఫెక్ట్ చూపించినట్టు మనకు కనపడదు. బట్ వెన్ వీ అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ నుంచి చూసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే బోట్ ఇలా వెళ్ళదు, బోట్ ఇలా వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. ఎందుకు? ఈ రివర్ పుష్ చేస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు మనకి ఇద్దరు కదులుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది అనమాట. అరే రివర్ కదులుతూ ఉంటుందని తెలుస్తుంది మనకి. ఎందుకు? మనం బయట స్టేషనరీ మీడియంలో ఉన్నాం, గ్రౌండ్లో ఉన్నాం మనం. సో గ్రౌండ్కి రివర్కి సంబంధం లేదు కాబట్టి ఈ గ్రౌండ్లో ఉన్న పర్సన్కి రివరు మూవ్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది, బోటు మూవ్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాటి మధ్య ఈజీగా బోట్ని రివర్ ఎఫెక్ట్ చేసేది క్లియర్ కనిపిస్తుంది అనమాట. అది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? గ్రౌండ్ నుంచి సినారియో. అంటే ప్రతి ప్రాబ్లం కూడా ఇటువంటి రిలేటివ్ వెలాసిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు కూడా మనము విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ఈజీ కరెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట. చూడండి, అది ఫార్ములా ఎలా రాసుకోవాలి చెప్తాను చూడండి. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రివర్ ఈజ్ గివెన్ బై వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ మైనస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ రివర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రివర్ ప్లస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ రివర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు VBG. ఇది అవతల పోతే ప్లస్ అవుతుంది, అదే చెప్పాను అనమాట. And now velocity of boat with respect to river is given by 4 km/h, and this is velocity of boat with respect to river in the vertical direction. So I will be writing J cap. And velocity of river with respect to ground, river etla potundi manaki horizontal ki potundi kada, horizontal. So kabatti I cap 3 km/h I cap. So this is the velocity of boat with respect to ground, which is given by 4j cap plus 3i cap, 4j cap plus 3i cap. Okay, now this is very important. Now what we have to find in the first question, what is the total time taken by the boat to cross the river? Now to cross the river normally a boat has to move in the vertical direction. Now వర్టికల్ డైరెక్షన్లో మనకి బోట్ యొక్క వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ ఏముంది? మనకి ఓన్లీ జే బార్ కాంపోనెంట్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ విల్ బి 4j బార్. చూడండి, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ టైమ్ హియర్. టైమ్ అంటే ఏంటి? మనకి డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైమ్. డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టైమ్. డిస్టెన్స్ ఎంత? విడ్త్ ఆఫ్ రివర్ 16 kilometers అని చూడండి. డిస్టెన్స్ విడ్త్ ఆఫ్ రివర్ I have given it as 16 km/h. So 16 divided by ఈ 16 అనేది మనకి 1 second. సారీ, 16 అనేది మనకి వర్టికల్ డైరెక్షన్, హారిజాంటల్ డైరెక్షన్. రివర్ విడ్త్ కన్నా హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ ఉంటుందా? హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో అనేది విడ్త్ అనం, లెంత్ అంటాం. ఆ లెంత్ ఆఫ్ రివర్ కొన్ని 1000 kilometers ఉంటుంది, బోట్ క్రాస్ చేయలేదు. సో కాబట్టి విడ్త్ అనేది మనకి ఇట్లా వర్టికల్ డైరెక్షన్. ఈ డయాగ్రామ్లో మనకి వర్టికల్ డైరెక్షన్. సో వర్టికల్ డైరెక్షన్లో బోట్ విడ్త్ ఎంత? మనకి 16. స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ ఎంత? మనకి వర్టికల్ డైరెక్షన్లో అంటే y యాక్సిస్ డైరెక్షన్లో స్పీడ్ ఎంత? 4j బార్. సో కాబట్టి 4 వేసుకుంటాం.
So it will be 4 1s are 4 4s are t is equal to 4 hours. T is equal to 4 hours. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ డైరెక్షన్లో మనం కనుక్కుంటున్నామో ఆ డైరెక్షన్లో ఉన్న కాంపోనెంట్ మాత్రమే వేస్తాం. సో నార్మల్గా వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బోట్ మామూలుగా మనకి ఏంటి, డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం, డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టైం. టైం టేకెన్ బై బోట్ టు రీచ్ అంటే టైం అంటే డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. డిస్టెన్స్ ఎంత, 16 కిలోమీటర్లు. బై స్పీడ్ ఎంత మనకి, స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ ఎంత మనకి, స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ మనకి 4j బార్ ప్లస్ 3i బార్ ఉంది. స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ మనకి 4j బార్ ప్లస్ 3i బార్ ఉంది. బట్ అది మనకి అది ఏంటది, ఓవరాల్ బోట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ అబ్జర్వ్డ్ ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్. ఇక్కడ మనం ఓన్లీ వర్టికల్ కాంపోనెంట్ మాత్రం మనకు అవసరం. ఎందుకు, 16 కిలోమీటర్స్ అనేది వర్టికల్ డైరెక్షన్లో కాబట్టి. సో వీ విల్ టేక్ ఓన్లీ వర్టికల్ కాంపోనెంట్, దట్ విల్ బి 4. 16 by 4 విల్ బి 4. సో దట్ విల్ బి 4 hours. అండ్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటి, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ డ్రిఫ్ట్. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత కనుక్కోవాలి. నౌ దిస్ ఈస్ 16. ఓకే, దిస్ ఈస్ 16. అండ్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే, 1 second. సో దీని ఒక వెలాసిటీ మనకి ఏమవుతుంది, మనకి 4j బార్ ప్లస్ 3i బార్. 4j బార్ ప్లస్ 3i బార్ అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. సో ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్, సో ఇది 16, ఈ డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి. సో డిస్టెన్స్ ఎలా వస్తుంది మనకి, ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి వెళ్ళింది. ఒక సెకండ్, ఫోర్ 3 5. యా, అర్థమైంది, వెరీ సింపుల్. సో హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో మనం డ్రిఫ్ట్ కనుక్కోవాలి. డ్రిఫ్ట్ అంటే ఏంటి, మనకి బీబీ డాష్ డిస్టెన్స్ని మనం డ్రిఫ్ట్ అంటున్నాం. ఇప్పుడు ఇది హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ కాబట్టి సేమ్ డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలంటే మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి, మనకి ఫార్ములా డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో మనకి స్పీడ్ కాంపోనెంట్ ఏముంది, మనకి 3i క్యాప్ కదా. బోట్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో మనకి స్పీడ్ కాంపోనెంట్ ఏముంది, మనకి 3i క్యాప్. సో ఇట్ విల్ బి 3, స్పీడ్ విల్ బి 3 ఇంటూ టైం ఎంత పడింది మన టోటల్ టైం ఇక్కడ 4. సో దట్ విల్ బి 12 kilometers. ఓకే, సో ఒకసారి సో డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. స్పీడ్ విల్ బి 3 km/h ఇంటూ టైం విల్ బి 4 hours. సో 3 into 4 12 kilometers. సో దిస్ ఈస్ ది డ్రిఫ్ట్, 12 kilometers. డ్రిఫ్ట్ విల్ బి 12 kilometers. ఓకే, సో ఓవరాల్గా ఏ నుంచి బి వరకు 16 kilometers and is traveling b dash as 12 kilometers. So the hypotenuse ab dash will be hypotenuse. It will be root of 16 square plus 12 square, so which will be 400. That means 20. అంటే యాక్చువల్గా 16 kilometers వెళ్ళిపోవాలి, బట్ ఇన్స్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద రివర్ డిఫ్లెక్షన్ హీ ఈస్ గోయింగ్ 20 kilometers. సో ఇలా వెళ్ళాల్సిన వాడు 16 అయితే ఇలా 20 వెళ్తున్నాడు. ఆ డ్రిఫ్ట్ కనుక్కోవాలంటే వి విల్ యూస్ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ, వెరస్ టైం కనుక్కోవాలంటే మనకు టైం అక్రాస్ కదా, వర్టికల్ డైరెక్షన్ కదా. సో దేర్ వి విల్ యూస్ వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది వెలాసిటీ. సో అల్టిమేట్లీ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్, విచ్ ఇస్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో that's it.